Antoinette, welcome back to Sittea. We meet again a year or so after your first presentation here as a writer and the honors you received from the mayor. Your book, A Public Murder, was presented to the Greek audience, and I have to ask you, are you satisfied with your Greek readers? I'm satisfied with any readers. I've had all very good feedback. People love two things in my books. They love the character, especially the main character, Pam Γκρέγκορι, and they love Greece. If you look on social media, Facebook and Twitter, you see lots of people saying, "Oh, I want to go to Crete. I love this book. When I read it, it makes me want to go to Crete immediately." And I think that my love of Crete comes out in this book, and certainly in the next book. The next book is in some ways different because Pam is no longer working as a policewoman, so it's a slightly different kind of crime book. It's still a crime novel, but it's slightly changed. One moment to translate. Λοιπόν, ρώτησα αν είναι ικανοποιημένη από τους Έλληνες αναγνώστες της, καθώς συναντιόμαστε ένα χρόνο περίπου μετά από την παρουσίαση του βιβλίου της εδώ στη Σητεία. Μου είπε ότι είναι ευχαριστημένη με όλους τους αναγνώστες της, έχει πολύ θετικά feedback από όλο τον κόσμο και φυσικά αυτό που εισπράττει κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το ότι τα βιβλία της εκπέμπουν την αγάπη για την Ελλάδα, με τους αναγνώστες να εκφράζουν και αυτή την επιθυμία τους να επισκεφτούν την Ελλάδα, τη Σητεία, την Κρήτη και όλα τα συναφή. Με έβαλε εισαγωγικά και στο δεύτερο βιβλίο της, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, όπου η ηρωίδα του πρώτου βιβλίου, η Παμ Γκρέγκορι, έχει τελειώσει βέβαια με το πρώτο φόνο, αλλά πάλι εδώ θα βρεθεί και πάλι εδώ θα ανοίξει το κεφάλαιο για αυτήν. So, Pam Γκρέγκορι has a new adventure. She has certainly a new adventure. I think what I've excuse me, I discovered writing the book was that it was as much about Pam as anything else. In fact, it was, and the second book is also Pam is changing, and this I find very interesting. It looks like that you change with her too. I think I'm too old to change. But I think I'm already in a sense ahead of her because she'd never travelled. I wanted her to experience some of the things that I have experienced in my life. And one of the things that happens in A Public Murder is that she reads a poem. And this is new to her. So I am gradually giving her the things that mean a lot to me. At this moment, I've been here in Sittea a little while now, and I'm working on the third book. And in the third book, she discovers films. In fact, she looks at Eternity in a Day by Angelopoulos, and she loves the music of that. So she is discovering some of my favorite things. Okay, let me translate. Μου είπε ότι η Παμ Γκρέγκορι δεν είναι πια επιθεωρητής του καινούριου βιβλίου, αλλάζει. Τη ρώτησα αν αυτό σημαίνει ότι αλλάζει μαζί της, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο αντικατορροπτίζει την ίδια. Μου είπε ότι καταρχάς ότι είναι πολύ μεγάλη για να αλλάξει πια η ίδια, αλλά και ότι είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την ηρωίδα της, την Παμ Γκρέγκορι, γιατί ας πούμε η Παμ διάβασε ποίημα για πρώτη φορά στο πρώτο βιβλίο, στο A Public Murder, ενώ η ίδια βεβαίως έχει ασχοληθεί πολύ με την ποίηση, και στο βιβλίο που έπεται του The Last Terrorist θα τη βρούμε να ανακαλύπτει το σινεμά. Και ποιο σινεμά τώρα? Επέλεξε το «Μία αιωνιότητα και μία μέρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η γυναίκα είναι πιστή εδώ στην Ελλάδα. So,
He isn't an inspector. Well, oh, she is, but the last terrorist begins 10 days after the end of a public murder. And if the end of a public murder, she's been wounded. So she's recovering in Shiona. As you know, I have created a fictional village in Shiona. And she's there with Mike, the other character, Mike Peterson, and she is recovering. And this is where we meet a character who has a small role. I say role because I often think of them like a film in a public murder. Henry, the historian. And Henry becomes like an uncle, and he starts to tell her the history of Greece and the politics of Greece, and that is the crucial thing of this book. Μάλιστα, στο βιβλίο της λοιπόν βρίσκουμε μετά το τέλος του Public Murder να αναρρώνει η ηρωίδα της, η Παμ Γκρέγκορι, στη Χιώνα, και μάλιστα κάποιοι χαρακτήρες που είναι μικροί, ας πούμε, στο πρώτο της βιβλίο, εδώ αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο και μάλιστα αναλαμβάνουν να την μίσουν, την ηρωίδα, στην ιστορία και στον πολιτισμό της περιοχής. Αυτό κάνει η ηρωίδα στο The Last Terrorist. The title... Well, I will explain. So Henry is writing a book about November 17 terrorist group, the Greek, as all the Greeks know. And as the Greek police have told me, all the people of November 17 were caught. But Henry thinks there possibly was one other. And he has a friend in Paris who knows Yatopoulos, Alexandros Yatopoulos, who is a real person, but he turns up in my book. But this Frenchman, who is fictional, he is not a real person, is killed before he can say who this other person is. And so Pam has to find out, is it true? Is there another member of November 17? And are they about to do something really terrible? And can she stop them? And that is what this book is about. Okay. Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου, ο τελευταίος τρομοκράτης. Πώς προέκυψε? Λοιπόν, η Παμ, έχοντας από τους μικρούς χαρακτήρες, όπως είπα, του πρώτου βιβλίου κάποιον θύρο, τον Χένρι, μαθαίνει για τη 17 Νοέμβρη και μαθαίνει αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι όλα τα μέλη έχουν συλληφθεί. Ο Χένρι όμως είναι εκείνος που επιμένει ότι δεν έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη και ότι υπάρχει ακόμα ένας. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει παρουσία του Αλέξανδρου για τόπου. Γιατί τον γνωρίζουν οι ήρωες του βιβλίου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ η φαντασία αναμειγνύεται με την πραγματικότητα. Η Παμ, όταν ο Χένρι πεθαίνει για κάποιο λόγο, αναλαμβάνει να διερευνήσει αν πραγματικά υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μέλος της 17 Νοέμβρη που δεν έχει συλληφθεί και που πρόκειται να κάνει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ τρομακτικό. So it's about politics. It is about politics. I did a lot of research, of course, about November 17. I read the transcripts of the trial, not all of them because it lasted for months and months, but I read a lot of them. I read some of their manifestae, and so I found, so in a sense we got the two things working together, and it is political, but it's also about, and then Pam discovering that Greece changed her, that she's discovering a new side of herself, and maybe she can't go back to being a policewoman in Cambridge anymore. She has changed. And she is interested in the history. She discovers that in Greece, politics is history and history is politics. Τη ρώτησα, όχι δεν τη ρώτησα, της είπα ότι το βιβλίο της είναι επομένως πολιτικό. Μου λέει, είναι πολιτικό και βεβαίως χρειάζεται να κάνει πολύ μεγάλη έρευνα, να διαβάσει τα πρακτικά της δίκης όσο μπόρεσε, γιατί είναι τεράστιο υλικό, και βεβαίως το πολιτικό προκύπτει μέσα από την υπόθεση.
αλλά περισσότερο είναι και η περιπέτεια, ας το πούμε έτσι, της ζωής της ηρωίδας της Παμ, που με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει την ιστορία, με αυτόν τον τρόπο αλλάζει και με αυτόν τον τρόπο επανατοποθετείται μες στον κόσμο. Do we have a happy end in this book? I can say that Pam continues into book 3. Okay, that's a happy ending. And do you have a lot of presence of Sittea in this book, or less than the Yes, text? not a lot, but there is that moment I think we discussed last time, because I was writing it, the description of why Mike loves Sittea and how special it is, and that is in this book. And there is a moment when Pam is sitting by the port looking out, and she begins to almost cry, and she says, I didn't think I was someone who deserved to be anywhere like this, because it's so special. And Mike turns to her and says, you deserve anything. Λοιπόν, τη ρώτησα αν υπάρχει παρουσία της Ελλάδας, ειδικότερα της Σητείας και στο καινούργιο βιβλίο. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει μάλιστα μια στιγμή που μου την περιέγραψε πολύ ωραία. Είναι η Παμ που κάθεται και αγναντεύει. Και δακρύζει, λέγοντας και αυτό νόημα, ότι δεν της αξίζει να ζει σε ένα μέρος σαν αυτό. Και ο άνθρωπος που είναι ο σύντροφός της την πλησιάζει και της λέει ότι αξίζει να ζεις ακριβώς αυτό το... In the future, Pam is going to buy a house in Sittea. Και στο μέλλον η ηρωίδα, η Παμ Γκρέγκορι, η μόνιμη ηρωίδα των βιβλίων, θα αγοράσει σπίτι εδώ στη Σητεία, οπότε θα την έχουμε μόνιμη κάτοικο. Sittea is very special, and yes, and I think that it's a lot of things. I mean, for me, people, say, "Do you love Greece?" It's always the thing, and for me, it's always yes. It's sea, it's beautiful weather, but why do I love Sittea? Why I always come back here? And there's just one thing: it's the people. I think the people here in Sittea are very special. It's a wonder. Partly, I think there's not too many tourists. Sometimes places are too small and there are too, I mean, think of Mykonos. Too many tourists and they're too rich. Mykonos, you don't have to put that in. But here, the city can take it. There's enough people here, and so they welcome the tourists. And it's a very welcoming place. Μου λέει κάτι που μας το είχε ξαναπεί και πέρυσι, δηλαδή ότι αυτό που της αρέσει κυρίως εδώ είναι οι άνθρωποι. Γιατί έρχεται σε ένα μέρος που οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί, δεν αισθάνεται ότι πηγαίνει σε ένα ξένο μέρος. Οι άνθρωποι υποδέχονται όλους τους ξένους και τους κάνουν δικούς τους. Επομένως αυτή είναι η διαφορά. Μου ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα της άλλης πλευράς τη μη οικονομία περιοχή που δουλειάζει από τουρισμό. Και φυσικά υπάρχει αποξένωση. Εδώ μου λέει και σωστά ότι δεν έχουμε πολύ λίγους τουρίστες, οπότε είναι όσοι αντέχει ο πληθυσμός της πόλης να έχει μαζί του, να έχει κάνει παρέα μαζί του. Okay, I want to ask you something else. Are you happy satisfied with the copies that your books sell worldwide at public market? How many I sell? Not yet. Not yet? No, I haven't sold very many yet. But you sell worldwide? Yes, but sika. Of course, ναι, φυσικά. That's not. Yes, I think that it's at the moment it will happen, but I think what is important is before it wasn't easy for people to get copies, and that is changing as from today, which is why we're talking today. And that is because my books are now, because of Brexit, you can't send books from England at the moment. It's very difficult. So I found they're now being printed in Athens, and they are going to be distributed by Totranio Bookshop here in Sittea. Λοιπόν, τη ρώτησα αν είναι ικανοποιημένη με τα αντίτυπα που έχει πουλήσει το
ο δημόσιος φόνος. Μου είπε όχι ακόμα, τη ρώτησαν που λέει διεθνώς, μου είπε ναι. Υπάρχει όμως μια διαφορά με το Brexit, έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα αυτά. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη που μας αφορά. Το βιβλίο διατίθεται πλέον στη Σητεία από το βιβλιοπωλείο το Θρανείο. Οπότε μπορούμε να το βρούμε. And I imagine that your second book also will be... It is already. Ah. It is, yeah, both books are now into 3 years. What about the Greek translation? I don't think that's going to happen. I'll tell you why. In England there is a tradition of thousands of people reading this kind of book. In Greece there isn't, of reading crime fiction. You don't have this sense of reading for pleasure that we have in England, so there aren't enough readers. Bestsellers, a few bestsellers, but I'm not a bestseller writer. I think partly because my books are political. Not everyone wants to read about politics. So, and I write, I'm very lucky. I can write the books I want to write. Ναι, τη ρώτησα λοιπόν αν υπήρχε κάποια εξέλιξη με το θέμα της μετάφρασης του βιβλίου στα ελληνικά που είχαμε συζητήσει πέρυσι. Μου είπε πως θεωρεί πως δεν θα μεταφραστεί και στα ελληνικά, και αυτό γιατί καταλήγει στην εκτίμηση πως οι Έλληνες αναγνώστες δεν αγαπούν ιδιαίτερα το είδος αυτού του βιβλίου, δεν διαβάζουν δηλαδή για διασκέδαση περισσότερο, δεν ανακαλύπτουν τα bestsellers και τα σχετικά βιβλία, οπότε όχι, δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. I think we have 900 publishing houses in England. 9.000 εκδοτικούς οίκους έχουμε στην Αγγλία. We have also many publishing. But not that many. Όχι, no. A last question I want to ask. Since we met, the world has changed. We have several things happening all over the world. What's your place? Well, there's a place as a person where I'm very worried. The world is very scary. At the moment we have the war, we have the potential of it spreading. We don't know. As individuals, we don't know what's going to happen tomorrow. Now, what can we do? We can hide under the table. We can drink too much. We can do various things of running away. For me, I'm an old lady, and it's these things, that I worry about the next generation, for them. But I think we have to live our best life. We have to do within a small circle the best we can do, because I can't change the world. But when times are hard, sorry, we have baby noise. When times are hard, people do like crime books because they have endings. In life, there is no resolution. These books always have a resolution. You asked if there was a happy ending. To an extent, there has to be a happy ending with this kind of book. It can be a continuation. Things can't be perfect, but there has to be some kind of resolution. Like a Shakespeare play. It has to, a Shakespeare play, a comedy ends with a marriage. It comes together with death in a tragedy. Yes. But there is a resolution. Yes, of course. And my books have resolutions. With Ukraine, with Putin, with Brexit, with our government, there is no resolution at the moment. With the price of petrol, it goes, and electricity, we have people who have to choose between eating and heating. We are in a world that I don't recognize in my lifetime. So it's very bad, but I can't change it. So yes. I try to write
about things that matter, but also to write things that so people can have a few moments of enjoyment. Ωραία, λοιπόν τη ρώτησα για τον κόσμο που έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί και μου είπε ότι αυτό που κυρίως την προβληματίζει είναι ότι κόσμο θα παραδώσει η ίδια ως μια μεγάλη κυρία πλέον στην επόμενη γενιά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Είναι όλα υπό εξέλιξη. Μου ανέφερε ακόμα για τις τιμές του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου. Μου είπε όμως ότι σε αυτές ακριβώς τις περιόδους ο κόσμος, κάποιος κόσμος, αρέσκεται στο να διαβάζει βιβλία. Γιατί τα βιβλία σαν αυτά. Γιατί τα βιβλία όλα αυτά έχουν ένα τέλος, ενώ στη ζωή δεν υπάρχει αυτό το τέλος. Έχουν δηλαδή τη σιγουριά ότι υπάρχει αυτό, γίνεται αυτό, σταματάμε εδώ. Στη ζωή δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Μου ανέφερε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για την κυβέρνηση της, με την οποία δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη ίδια, όπως έχω καταλάβει την προηγούμενη φορά, για το Brexit, για όλες αυτές τις δραματικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων. Οπότε ένα βιβλίο που έχει τη σιγουριά ότι θα έχει ένα τέλος είναι μια καλή διέξοδος σε αυτές τις περιόδους. Εκτιμά. Thank you very much. I'm very glad to see you again. It's a huge pleasure for me too. The things you said about these poems, or the theatrical play. I'm coming back in September. Okay, we will meet again then. We love it. And we have to say a lot of things, I think. Yes. Then. I think so too. Okay, thank you very much. It's a huge pleasure, Nico. Thanks.